was reading his budget over Egypt, and he was saying, whatever you do, whether you have an economist who is coming from heaven, it's going to be 7 years of abundance, swallowed by 7 years of scarcity. It is a spiritual matter. So it means the situation that was going to be in Egypt has been released by God. Whatever you do, whether you bring in the best marketeers, whether you bring in the best skills, they won't work. What is going to work must first sort out the issues in the heavenly place. Oba kubengalo kubengalo. Katonda yagenda okusalawo engeri gy'ogenda okumenyamu enjala. Katonda agamba Falaawo, ebiddirira budget evudde mu ggulu, bakuwadde emyaka 7 gya kyengera, emyaka 7 gigenda kumira, byonna by'oliba okoze. Katonda yagenda okuwa ekisumuluzo ekiwangula by'ogenda okuyitamu mu myaka 14 egijja. Now, those who read the history of Egypt, you know that the power of the Pharaoh depended on the Nile. If the Nile misbehaved, you would lose your throne. If the Nile flooded right, you would rule forever. So this dream is a matter of life and death to the Pharaoh who is in power. Ennyanja bw'eteeyisa bulungi, Falaawo agenda. Yennono eyali mu Egyptian history. Ennyanja bw'ete floodinga bulungi, bantu ne balima bimera byabwe, Falaawo agenda. Bw'ebeera ennungi, Falaawo asigalawo. Kati Falaawo aloose ente ensava nga zivaayo, ente enkovvu ne zijimira. Kitegeeza ali ku bwerende. Katubuuke obudde bwagenze. So Joseph comes. Joseph, as a man of God, comes and explains the dream, and he says, you have 7 years of abundance. You have 7 years of abundance. But then there are 7 years of scarcity coming. Yeah. Let us jump. So what does Pharaoh do? Pharaoh makes Joseph the one in charge. When he makes Pharaoh the one in charge, this is what, no food. Kubanga omanyi waliwo survivals za ngeri nyingi. Waliwo survival ng'olina ekintu, ne wabaawo survival ng'osuubira ekintu. Ng'ogamba emmere tetulina mmere waka, naye wali akatale weekali. Bwe tunaafuna ssente tujja ggula wali emmere. Naye waliwo nga emmere teriiwo mu maka, n'emmere teriiwo mu katale. Oba mukitegeera kye ŋŋamba? Mbadde mpa ku makya testimony our journey, our visit to Tanzania, when we were going into the national park. It's an arid place, dry trees. It was a dry season, so everything was brown. But we went into this national park, 120 kilometers of arid place. I realized that I'm so dependent on infrastructure. Ndi so dependent kubin. Kubanga twali tugenda nga ngamba eno gye tuyingidde teri maduuka.
teri malwaliro ate nga tweyongerayo munda teri bantu. Olaba njovu, olaba hyenas, nga mulese civilization yonna emabega. Olwo lw'otegeera nti obulamu bwo buli so dependent ku ssimu yo, edduuka, eddwaliro. Kati ng'omutima gwanguga, kati omuntu bw'alwala naye mweyongerayo munda, mugenda mayiro 120, teri muntu. N'omanya obulamu bwo bwe bwekutte ku bintu bingi. Naye kati njagala otunuulire nga bagambye nti mu nsi yonna teriiyo mmere. No bread in all the land, for a severe famine was very severe, so that